You know what your problem is? What? You ain't got the funk. You're all rigid. You're like a breadstick. You got no rhythm. Yeah, well, I've heard all this sort of stuff before, thank you. Or maybe I could help you. I got the funk. Yeah, I know, you're very funky. No, you don't understand. I mean, I got the funk right here. Qui dit été, dit forcément un peu de house. Hein. Franchement, c'est la musique de cette saison, la musique de l'été. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien, cette petite session house pour commencer l'émission. Enfin, l'émission, pour commencer le streaming tout simplement. Salut à tous et merci Kabuki pour le raid. Donc là, j'ai beaucoup de monde à dire bonjour. Je dis bonjour à Bijou, vive le métal. Ah, métal, c'est une autre histoire. Hein. C'est une autre histoire d'amour, mais moi, je partage pas cet amour-là, quoi. Mais je respecte ceux qui l'écoutent quand même, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, bonjour Bijou, bonjour Ellie, bonjour Stixis, bonjour Kabuki, bonjour Tranquille et bonjour Asdois. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Salut tout le monde. Alors, excusez-moi pour le léger contre-jour que j'ai derrière moi, j'ai fait au mieux, mais bon, c'est comme ça au niveau de la luminosité, parce que là, je me suis barricadé de la chaleur de dehors. Hier, on est allé jusqu'à 35 degrés sur Nancy. Donc on a eu chaud et puis là on transpire même à l'abri de la lumière et puis à l'abri de la chaleur. Donc voilà, je me suis mis dans les bonnes conditions, mais bon, il fait toujours chaud. Hein. Ça on peut rien y faire. Je sais, bon bah Nancy à poil. Bah là, si je streamais pas, sûrement que je le serais. Mais bon, je vais quand même pas me mettre torse nu pour faire du point and click, il faut pas exagérer quoi. En tout cas, bienvenue à tous et on est de retour pour la troisième partie de The Excavation of Hobbs Barrow, autrement dit l'excavation du tumulus du Hub. Maintenant, on en sait plus sur l'origine de ce tumulus, sur un habitant spécial qui y habite, qui serait autre qu'un gobelin. Les histoires et les superstitions locales, maintenant on en a appris un peu plus parce qu'on a enfin réussi à rencontrer Leonard Schulder. Donc il s'est passé plein de choses la dernière fois qu'on a joué et pour la première fois du jeu on avait un peu tourné en rond parce qu'il y avait plusieurs quêtes qui étaient à notre portée et on n'arrivait pas à débloquer la situation et à trouver un objet clé. Mais on va y retourner et puis on va essayer de débloquer la situation et pas prendre trop de temps. Ah, le stream topless et unfollow,
Sauf si Jolie Blonde à la limite. Bah oui, bah voilà, je pourrais pas vous satisfaire, messieurs dames. Quoi. Si vous êtes venus pour ça, pour le topless, là, ça va être compliqué. Quoi. Mais bon, peut-être que notre héroïne va se mettre en topless à un moment, je sais rien. Non, je rigole, mais enfin bref, on va se replonger dans ce podium click et ma foi bien sympa. On en est maintenant à peu près 5 heures ou 5h30 de jeu. Et l'ambiance est toujours au top, quoi. Et on se demande toujours ce qu'il y a dans ce fameux tumulus qui fait peur tout le monde, quoi. Tu restes en lurk. Et ben, bon lurk à toi, Bijou. Et puis ben, bon lurk à tout le monde aussi qui va rester là pour le temps du jeu, quoi. En tout cas pour le début. J'espère que vous avez préparé un petit café parce qu'il y a, il y a des choses qui rafraîchit, c'est un bon café. Alors, hop, j'installe le chat. Merci Bijou d'avoir signalé ton stream. Ah, d'accord. En tout cas, merci Kabuki pour le reste, ça fait très plaisir. Je sais pas à quoi vous jouez ce midi. Ah, coucou Data, je savais pas que t'étais là aussi. Bah, bienvenue tout le monde. Alors, je rebaisse juste les paramètres, les volumes parce que à chaque fois ça reset. Hop. Je vais baisser un peu de mon côté aussi. Voilà. Aero GPX. D'accord. Ça, on dirait un jeu type F0, mais je sais pas si c'est la même chose ou pas. Le titre me fait penser à un jeu de bagnole futuriste. Je sais pas, on dirait quoi, GPX, ouais. Bah, j'espère que c'était bien. Là, on va redescendre au niveau ambiance. Hein. Je veux dire, vous savez, les point and click, c'est assez calme en règle générale. Mais celui-là, il est particulièrement poussé au niveau de l'ambiance, au niveau de l'écriture. Parce que si on doit compter juste en termes d'action, bon, on n'a pas fait grand-chose. Mais par contre, toute l'ambiance qui est installée autour de ce tumulus-là, ça donne beaucoup de mystère, quoi, en tout cas. En tout cas, j'espère voilà, vous êtes bien installés. Nous, on va charger la partie. Mais on s'est arrêté avec un verre dans une pomme. Voilà. Parce que en fait, on est au deuxième jour de nos fouilles. On a reçu la permission du fermier du coin pour enfin commencer à faire les fouilles. Mais le problème, c'est que comme on est toute seule, il nous faudrait des bras pour nous aider dans cette fouille du tumulus. Donc en fait, là pour l'instant, on a plusieurs tâches à faire en même temps dans notre inventaire des tâches. Il faudrait qu'on trouve pêle-mêle. Il faudrait qu'on trouve du lait. Il faudrait qu'on trouve de la fleur du sureau et de la camomille pour faire un antidouleur pour une personne. Il nous faudrait quoi d'autre? Voilà, réunir des ingrédients pour le cataplasme, c'est ça, la camomille et la fleur du sureau. Accéder au jardin du toit du père parce qu'apparemment c'est là que sont les plantes que l'on cherche. Le problème, c'est que pour y accéder sur le toit, il faut qu'on trouve une clé que le père aurait cachée autour de l'église. Sinon, on a quoi d'autre? On a aussi un archer à réparer pour une petite fille sauvage qui habite dans les Landes. Et pour ça, on connaît les ingrédients, on a de la résine, on sait où trouver du crâne de cheval, mais on n'arrive pas à l'avoir, ce crâne de cheval, pour l'instant. Donc on a plusieurs tâches, on a plusieurs quêtes et sous-quêtes à faire, mais la plus importante pour l'instant, je pense, c'est de chercher la clé du vicaire, la clé du prêtre qui est autour de l'église, pour pouvoir avoir les ingrédients pour l'antidouleur, qui nous aiderait à avoir du lait, qui nous aiderait à avoir des ouvriers. Voilà. C'est un peu deux quêtes qui sont en parallèle en fait. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu, mais on va retourner du côté de l'église parce que d'après la petite mamie du coin, le prêtre aurait caché ici, vraiment tout autour de l'église, il aurait caché une clé pour pouvoir ouvrir cette porte.
Donc, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je cherchais beaucoup au sol. Je cherchais au niveau du cimetière. J'ai cherché partout ici s'il y avait pas les clés. Mais j'ai rien trouvé à part des pierres tombales et une tombe fraîche, mais qu'elle veut pas fouiller non plus. Donc, quand j'ai réfléchi après, je me suis dit il y a un endroit que j'avais fouillé au début, mais que j'avais pas refouillé après. Ce sont ces plaques commémoratives. S'il pourrait cacher des clés, il pourrait peut-être les cacher là, quoi. Donc, on va les faire une In par une. memory of Peter Black. In memory. D'accord. In memory of William Ager. De William Hager, ok. In memory of Mabel Hurst. In memory of Benjamin Garkham. D'accord. In memory of Millicent Smith. Bon. In memory of George Paxton. Bah, pour l'instant, ça sent pas bon. In memory of Barnaby Tillett. Oui. In memory of Percival Roach. In memory of Romeo Hegg, dearly missed by his beloved Juliet. Roméo, Juliette. Ah, Roméo, Juliette, quoi. In memory of Romeo Hegg, dearly missed by his beloved Juliet. Et le This prêtre. plaque is surrounded by cracking plaster. Ah, du plâtre qui se fissure. Ah bah voilà. Bah, s'il y a du plâtre qui se fissure, moi je pourrais... Avec ça, peut-être, avec le ciseau à bois. I think I can chip away at this plaster. Ah, je crois qu'on a trouvé. There's a key behind here. Ah bah voilà. This has to be Father Roach's spare. Bah voilà. Bah, ce qu'on n'arrivait pas à trouver en fin de stream dernier, parce que je me concentrais sur le cimetière. Il fallait que je fouille ces plaques commémoratives. Et c'est là qu'il a caché le double de la clé. Donc maintenant je l'ai. Voilà, j'ai la clé de l'église. Et je vais peut-être pouvoir chercher enfin cette camomille et cette fleur de sureau. Capital. Ah. Voilà. Déjà, plante en pot. A small label on the pot reads Flirtwort. This is just what I need. Parfait. This is just what I need. This is just what I need. I already took some. D'accord. La camomille. Ah, mais par contre, la fleur de sureau, elle est toujours... elle est toujours au stand avec la petite qui joue aux pommes, quoi. Par contre, ça, je sais pas comment je vais faire. Parce que c'est pas la fleur de sureau, ça. En tout cas, j'ai de la camomille. Ça, c'est bien. Et y a rien d'autre? Father Roach has amassed quite the collection here. I don't wish to disturb it. D'accord. Father Roach. Bon. Ah, je pensais que j'allais trouver les deux plantes au-dessus, mais j'en ai trouvé qu'une pour l'instant. I should put the key back. Bah, remets. Fais. There. I hope that stays on. Voilà. Alors là, j'ai une des deux plantes. Et la deuxième, par contre, c'est ici. Ici, cette femme a ici de la fleur de sureau. C'est la deuxième plante qu'il me faut pour fabriquer la pommade. Et ce que j'avais réussi à faire en toute fin de stream la dernière fois, c'était à trouver un autre ver de terre dans un trou plus loin que j'avais mis dans la pomme. J'ai filé la pomme à la fille. I dare you to juggle an extra apple. Easy. Yuck, a worm! Et là, j'ai quelques secondes. Et je vais peut-être, si je peux changer avec ça. Bah voilà.
Non, c'est ça? C'était ça? I managed to swap them without her noticing. Ah bah parfait. Parfait. Alors là vraiment j'ai pas regardé la solution, hein, je vous jure. Mais comme quoi des fois il suffit qu'entre deux streams on peut trouver directement la solution alors qu'on galérait sur le stream d'avant. Donc là c'est bon, j'ai la fleur de sureau et j'ai la camomille. Donc je vais pouvoir aller voir la sorcière. Bah voilà, c'est cool. Par contre pour le une tarte au mouton, ouais, mais par contre pour le cheval, est-ce que j'ai toujours la pomme? Non, j'ai plus la pomme. Good day. Freshly picked apples, miss. Selling them at a steal. Would miss like to buy some? No, thank you. Bah non. Par contre, on n'a toujours pas de pommes à donner au cheval. Mais bon, chaque chose en son temps. On va d'abord voir la grand-mère. Donc la grand-mère, on va aller par là. En tout cas, je suis content de vous retrouver sur ce jeu que j'avais. Là, je me suis aéré l'esprit pendant 2 jours là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'avais besoin de décompresser autrement. Mais maintenant, j'ai hâte de savoir la suite et puis enfin de voir qu'est-ce qui c'est ce mystère autour du tumulus et l'histoire du gobelin qui y habite, mais qui a pourtant sauvé. Le gobelin habiterait dans le tumulus, il garderait quelque chose, a priori, mais en même temps, quand il y a eu l'expédition de notre père il y a 25 ans, il a sauvé notre père, bien qu'il ait plus marché, plus parlé depuis, il l'a quand même sauvé d'une chose qui était à l'intérieur, qui était terrible. Et par contre, l'autre, le frère du fermier, lui, il s'est pendu peu de temps après, quoi. Donc, c'est inquiétant, quoi. Ouais. Good day. I have the ingredients you asked for. Wonderful. Hand them over. Le cerveau travaille mieux au repos. Ouais, bah ouais. Tell Mr. Bryden to apply this poultice to the area in question. It works wonders. Thank you very C'est un much. cataplasme. Donc ça c'est la quête pour avoir le lait, à mon avis. Donc maintenant, on va donner le cataplasme. Est-ce que je devrais utiliser la map pour une fois? Ouais, je pourrais. Voilà, je gagne un peu de temps. Si je lui donne le cataplasme, peut-être qu'il va accepter de traire du lait. Yes? I've got a poultice for your joints, Mr. Bryden. It was prepared by Mildred Walker. Who? You may know her as Mother Mildred. Oh, thank you, lass. That Mildred knows what she's doing. I should have thought to see her myself. She said to apply it directly to where the pain is. It should work very swiftly. I'll give it a try. Oh, that did the trick, lass. I feel like a lad of 20 again. I suppose you'll be wanting me to milk old Eunice for you in return. If you don't mind, I'd appreciate it. A fair exchange. Voilà, comme ça on va avoir du lait. Stand well back, lass. Believe me, I'm not coming an inch closer. There you are, lass. Some fresh milk. Thank Okay. you very much, Mr. Bryden. Et voilà. Et comme je vais avoir du lait, maintenant je vais pouvoir donner à la j'allais dire la gouvernante, mais non, c'est à la femme de service, quoi, au village. Ah bah il y a toujours la pomme. I'll let Ah, the bah, worm enjoy his new home. d'accord, elle peut même plus récupérer la pomme. Ah mais qui c'est lui? Good day. Hello there. My name is Thomasina. What's yours? Ralph. Not seen you around before. I'm just visiting. What brings you to the market today? I purchased a Scotch egg for me tea. You want a bite? No, thank you.
Je file, faut aller taffer. Bah ouais. Bah, il est déjà presque 2 heures, ouais. Bah, bon travail, Kabuki, quoi. Puis encore merci pour l'attention, c'est gentil. À bientôt. Aide aux fouilles. I'm looking for some help with an excavation tomorrow. Might you be interested? Sorry, miss. I've already got my own job. Enjoy your Scotch egg. I will. Il y a toujours du caca, là. Il y a toujours le cheval. Mais je voudrais bien pouvoir résoudre le... Parce que là, je suis en train de résoudre l'énigme pour aller faire la fouille. Mais j'ai peur qu'en allant faire la fouille, j'ai pas le temps de donner l'archer à la petite fille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je vais trop loin avec la quête du lait, est-ce que j'aurai le temps encore de faire la quête du cheval, quoi? Mais pourtant, je sais pas quoi faire, hein. Parce qu'il dit qu'il lui faudrait une friandise. Mais j'ai pas de sous. J'ai pas d'argent. Donc je peux pas acheter de pomme. Je peux pas acheter de tourte au mouton. Je peux rien acheter, quoi. Et elle peut pas ramasser d'excréments non plus. I certainly don't wish to touch it. Ouais. Je sais pas. Je vais faire une sauvegarde. Je vais le nommer Choual. Voilà, Choual. Hop, bon, on va faire la quête du lait, hein. Pas trop le choix. De toute façon, j'ai rien à faire d'autre là. Hop, voilà le lait pour Mademoiselle Tompkins. I've got a pail of fresh milk here for you, Miss Tompkins. You haven't. Here. Mum, you've saved my hide. Thank you. Are you all right? I'm worried about Mr. Ambrose. Any road, I'm heading back to Panswick Manor now. Would you still like to meet his lordship? Very much so. Now, I can't guarantee you'll be home, all right? He's a very busy man. I'll take my chances. Follow me, then. On va enfin rencontrer Come on over. It's seigneur. not much further. Le seigneur Panswick. Oh. What time do you call this? Sorry, Mum. Give it here, then. What the hell is this muck? Goat's milk, Mum. You daft bait! Since when does his lordship take goat's milk with his tea? Oh, he will not be pleased. Get back to your sweeping before I clip you over the head. Sorry, Mum. Where is Lord Panswick? Sorry, Mum. I can't talk. Miss Fenchurch is ever so mad at me. Les moutons. I've no time for frolicking with the flock. Oh. Grande fleur. Some fine-looking flowers. Some fine-looking flowers. Hello there. Bugger off, you whelp. This is private land. Miss Fenchurch is a cruel-looking woman, her face set in a permanent scowl. I don't wish to give that away. It's a symbol of some kind. A moon, perhaps? Quand les deux lunes se rencontreront avec le soleil, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça, attends. Lorsque le soleil et les deux lunes se rencontreront, le gardien sera vaincu.
Je sais pas, moi. I don't wish to give that away. I was wondering if it might be possible to speak with Lord Panswick. Are you deaf, girl? Don't make me fetch the guards. They're armed, you know. By Christ, you're like a dog with a bone. Do you want to get yourself shot? I can assure you the only things getting shot around here are the pheasant. And perhaps the odd grouse. Greetings, my lady. Lord James Panswick, at your C'était bien disposal. lui. You're c'était lui. Lord Panswick. As I live and breathe. You could have told me that before. What is life without mystery, Miss Bateman? A predictable stagger to the grave? I was imagining someone... Much older and far less handsome? something like that. See? I can read your mind, my dear. Now, may I ask, what brings you to my manor? I wanted to ask if I could borrow some of your labourers. Oh? For what purpose? I intend to excavate Hobbs Barrow tomorrow, and I'm in need of some assistance. An excavation? How very delightful. We're in the middle of our own works right this minute. Follow me, Miss Bateman. Come along. C'était bien lui le I peintre. promise Ouais. I don't bite. T'avais raison, tranquille. C'était bien lui le Lord Panswick. For generations, this chapel was a place of unique devotion. And this was until some of my more ungrateful ancestors forgot him and abandoned it. Why did they abandon it? Men of great wealth and power can grow so comfortable that they forget they still need the divine. The sacrifices required to maintain such a relationship were no longer being made. The chapel soon turned to rubble, and with time, even the villagers forgot him. His influence endured, but only with the isolated few who lived on the very fringes of these moors. Believe it or not, my family's fortunes have dwindled ever since. Since I succeeded my father, it has become my life's work to restore this place of worship. With this sacred place rebuilt, he shall be venerated once more, and the name Panswick shall be uttered again across all of England. He guided the hands of my ancestors. Now it is time for him to guide us. Bewley is a godless place. Have you forgotten about St. Edmund's? Father Roach might disagree. I shall bring him back to these lands, and this chapel shall be his seat once again. A new world. But it seems like you wish to bring back the past. From out of the old world shall come the new. A greater truth. But I digress. Horace, my dear fellow. Aye, your lordship. This fair lady here is in need of some assistance. Would you and your chaps be up for a spot of digging at Hobbs Barrow tomorrow? Hobbs Barrow? Aye, your lordship, 'tis no bother. Good man. You're in luck, my dear. These are my finest, and they're all yours. Thank you. I am grateful. On one condition. Yes? I've heard wonders about Mary de Plancy's Bakewell puddings. I'd rather like to try them for myself. Your lordship, you're giving me the help of your men in exchange for cakes. Yes. But... Farewell, my beauty. Ah. Maintenant, faut négocier les gâteaux. Ah là là, ça va être compliqué de négocier les gâteaux. The men look like they've spent many a long day exposed to the harsh moorland weather. Is his lordship joking about the Bakewell puddings? No, miss. His lordship is a man of folly. How ridiculous! He treats you all right if you do what he asks. They have some decent equipment here. It will be more than useful for the excavation. Please let us get on with our toil. If you do as his lordship requests, we'll help you tomorrow. Ok, bah... Allons chercher des puddings. Des puddings Bakewell. Thank you for bringing me here, Miss Tompkins. You're welcome, ma'am.
Et maintenant, il faut qu'on trouve... faut qu'on trouve Madame de Plancy. Si elle est toujours à l'église ou pas, quoi. Normalement, oui. Elle est toujours là. Good day to you, pet. Hello, Mrs. de Plancy. Enfin, je voudrais des pudding Bakewell. Do you still have some of your homemade Bakewell puddings, Mrs. de Plancy? Oh, you're too late, pet. I've a few left, but they're set aside for someone else. Might you please be able to bake me some more? Sorry, I'm not in the mood for baking. Truth be told, my dear husband Albert passed away recently. Me thoughts are all over the shop. I'm so sorry to hear that. Aye, he's in God's hands now. Were you married to Albert a long time? Aye, too many years to count. He were the cobbler here in Bewley, the most dashing cobbler in all of England, I used to tell him. Love is precious, pet. There's naught that can replace the hole it leaves in your heart. I can relate to that in my own way. I wish you strength in this difficult time. Thank you. With God's blessing, I'll get by. May I ask who you have set aside the puddings for? Oh, Father Roach. He won't be back until tomorrow. Won't they be off by then? Not at all. Besides, pet, as I told you, I'm not in the mood for all this baking chatter. Sorry, Mrs. de Plancy. Thanks for your time. Lord be with you. That's not mine to interfere with. This must belong to Mrs. de Plancy. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Eh mince. J'ai pas de gâteau. J'ai pas de gâteau. J'ai pas de gâteau. Good day. Oh, another strumpet looking to find her way into his lordship's bedchambers, I see. I'm nothing of the sort. Ha! I've seen plenty of your sort before. I don't wish to provoke... Please let us get on with our toil. If you do as his lordship requests, we'll help you tomorrow. Ok. I have nothing else to ask for the time being. There's nothing else I wish to... I'm not going to waste my... I don't care for being yelled. I have nothing else... Donc je suis coincé à cause de gâteaux. Ou alors il faudrait que j'arrive à... piquer les gâteaux à Madame de Plancy, mais bon... Elle va s'en rendre compte si je lui vole les derniers gâteaux qu'elle a, quoi. Les derniers puddings. Donc... que faire? I can't think of any... It's probably safer if I don't... Good day. Fresh sell would miss like. No, thank... The produce is not mine to take. I really don't want a mutton pie or a Scotch egg. I can't think of anything else to talk about right now. Inciter Madame de Plancy à faire des puddings. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Bah ouais. C'est bien beau de dire ça comme ça, mais... I feel I was slightly shortchanged in this trade, but I shall leave the fossil to its new owner. Bugger off!
Personne ici. I have nothing else to ask for the time being. Ok. Oh, l'écureuil. Cette fois-ci, je suis habitué quand même. Couteau. I'm not sure they would be. I have nothing else. That's not mine to interfere with. That's a peculiar. That's not mine. This must belong to me. Mrs. de Plancy is a kind, God-fearing woman. Qu'est-ce que je peux faire? There's nothing else I... Albert, elle a dit? C'est ça, son ami, son mari Albert. In memory of... In memory... In memory... In memory... In memory... In memory... In memory of... In memory of... In memory of... Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, la croix. The simple wooden cross bears a small plaque on which is inscribed the name Albert de Plancy. Relative, are you? No, just looking. He were the cobbler. Who's going to mend me boots now? The simple wooden cross bears a... The simple wooden cross bears a small... The simple wooden... Hello? Does this fresh grave belong to Mrs. de Plancy's late husband? Aye. Rather bare, isn't it? My job is to dig the graves, not decorate them. Goodbye. Ta-ra. Ça, elle est décorée. The simple wooden cross bears a small plaque on which is inscribed the name Albert de Plancy. There's nothing else I... Je pourrais la décorer, mais avec quoi? That's a peculiar... Tu veux que je décore avec quoi? J'ai pas grand-chose pour la décorer, la tombe, quoi. I may be a Barrow... That's a peculiar... The simple wood... The simple... Tu veux que je cueille des fleurs? Faudrait que je décore la tombe, mais avec quoi? Father Roach has amassed quite the collection here. I don't wish to disturb it. I already took some. Father Roach...
Good day to you, pet. Hello, Mrs. de Plancy. I saw your late husband's grave, Mrs. de Plancy. I am very sorry for your loss. Thank you, pet. I'm ashamed to say I couldn't afford nowt more than a simple wooden cross. He were a colourful man, our Albert. He deserves better. He loved his flower beds. He's only been gone a fortnight, and already his plants have gone to rot. May the Lord forgive me. Plants are difficult to maintain. I'm sure Albert would understand. His precious hippeastrum were the first to go. I would have loved to lay one on his grave. Un amaryllis. What does a hippeastrum flower look like? Oh, beautiful things they are. Tall stems topped with large red flowers. Hard to grow in this climate. They were his pride and joy. The remarkable thing is there's no scent to 'em. That's why he loved 'em so much. You see, he hated anything that smelled sickly sweet. Hippeastrum were just perfect. Let me know if you come across one, won't you? Of course, Mrs. de Plancy. What does... Oh, tall, hard, they were the remark... That's what you... Let me... Thanks, Lord. Alors, donc, c'est, à mon avis, l'amaryllis, c'est la fleur qu'il y avait devant le manoir. C'est bien ça. These matched the description of the flowers Mrs. de Plancy mentioned. There's no scent. You get away from my hippeastrum! Ah, apologies. Move! Well, that confirms it. Good day. Hello. I really need one of those hippeastrum flowers. Why? It's a long story. Might you please be able to get one for me, or distract Miss Fenchurch so I can take one? Those flowers are Miss Fenchurch's favourites. She spends hours looking after them. Sorry, Mum. It's just that I'm so worried about Mr. Ambrose. The milkman? Aye. We were to run away together today. I see. I'm worried sick that he stood me up. Without Mr. Ambrose, this job is all I have. I can't risk losing it over a flower. I'm sorry, Miss Tompkins. I still haven't seen him. Do you think he's abandoned me? I'm sure that's not the case. He must have been delayed somewhere. Could you try to find him for me, Mum? Oh, please, Mum. I'd do anything for you if you found my love. I can try. Oh, thank you. You're ever so kind, Mum. What does Mr. Ambrose look like? He's got brown hair. I'm afraid I'll need a bit more to go on. Sorry, Mum. I'm too upset. Please find him, won't you? Hey, stop your nattering and get back to your sweeping. Sorry, Miss Fenchurch. Il faut que je retrouve son amoureux maintenant. Ah là 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 là. Those flowers. May I please take one? Are you deaf and daft? Bugger off! Please let us get on with our toil. If you do as his lordship requests, we'll help you tomorrow. Oh. D'accord. Ah, maintenant, on va être à la chasse à l'amoureux. Good day. Hey up. Do you know Mr. Ambrose, the milkman? He's here every market day. Except this one. Aye. I haven't seen him today. Any idea where he might be? Not in the slightest. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Good day to you, pet. Hello, Mrs. de Plancy. Do you know Mr. Ambrose, the milkman? Oh, yes. Lovely young man.
Have you seen him today? No, not today. Any idea where he might be? Sorry, Pet, I don't. Thanks for your time. Lord be... Bon, bah on va aller interroger tout le monde. Hein. Time for a juicy mutton pie? Do you know Mr. Ambrose, the milkman? Aye, I do. Why'd you ask? Isn't he normally here at the market? Aye, he's normally 2 pies in by now. Don't know where he is. I'm sure someone around here must know where he is. Goodbye. Let me know if you get hungry now, lass. Mutton pies! Good day. Care to buy some apples? Do you know Mr. Ambrose, the milkman? Eddie? Aye. Have you seen him today? No. Well, maybe his milk's gone off. I hope so. Might mean some of his customers have some spare coin for me veggies. Ah! Goodbye. You know where I am. Mutton pies! Il n'y a plus la fille avec ses trucs. Mr. Long mustn't be in. Good day. Hello there. Do you know Mr. Ambrose, the milkman? I do, yes. Have you any idea where he might be? He is usually here by now. So I heard. He normally arrives via the road to the east of Bewley. Thank you. Enjoy your Scotch egg. I will. Hello again, Mr. Shoulder. Miss Bateman. Do you know Mr. Ambrose, the milkman? Aye, I know the man. Do you have any idea where he might be? No, lass. Why? No matter. Thank you for your time. Aye, Miss Bateman. I'm looking forward to tomorrow. Bah on y travaille, on y travaille. Hein. I'm not going to wait. I don't care. Do you know Mr. Ambrose, the milkman? Aye, a good man. Have you seen him today? Come to think of it, no. Goodbye. See you soon. Ok. I can't think of anything else. Donc il a dit à l'est, il arrive par l'est. Donc il devrait arriver par là. Ah, je suis sur le bon chemin. Flashback. There we are. Your shells are looking much more interesting now. I pestered Mother for years to let me bring some of your treasures here. I think she's worried that I want to follow in your path. She has hidden most of your discoveries away. I had to beg her to bring me to visit you, you know. I shouldn't worry you with all that. Do you know that I have a story for each of these pots? Well, I don't know if they're all true, but they are my memories. Even though I was so young, I still remember our adventures together. Would you like me to share my memories of them? Well, I'm going to, whether you like it or not. We talked about this one already. The red urn you buried in the garden for me. It seems like such a long time ago. Tesson de poterie. You were incredibly excited about this one. I hadn't gone on an expedition with you yet. You were so happy about it, showing it to Mother and I. You didn't stop talking about it for hours. I thought, how can Daddy be so excited over some old broken pottery? But it wasn't long until I understood. I think you brought this one back from a trip abroad. I would have loved to go with you, but Mother didn't want me to. I remember you being so proud of it. It looks ancient. This is from the first dig I remember you taking me on. The excavation of West Kennet Long Barrow. I found it wedged behind a stone as you ate your sandwich. You said, "Now there's a tiny urn for a tiny girl." Mother was so angry when you brought this one home, wasn't she? "William, that simply will not do. It's taking up all the space on the mantelpiece." Once you moved it to your study, I remember creeping in to take a peek at it. Et la dernière. We found this one together in that mucky old barrow near Avebury. I
I think it was the second time you'd taken me on a dig with you. I remember you bringing it up to your face to look inside and shrieking in horror. "There's a bloody rat in there," you screamed. I almost forgot. While I was searching for your pots in the shed, I found one of your manuscripts. I thought Mother had burnt all your notebooks, but she missed one. It was an account of barrows across the east of England. I managed to read it all before Mother took it away. Daddy, it was fascinating. I've decided that is what I want to do with my life. I'm going to travel the country, excavating and documenting my own finds. Well, as soon as I'm old enough to escape Mother, that is. When you're feeling better, we can go out on expeditions together again, just like we used to. I promise you'll get better, Daddy. I'll do whatever it takes to make it so. C'était touchant. Nobody home. Allez, on peut enfin se balader par là. Normalement, hein. Enfin, on va enfin pouvoir débloquer cette zone-là. There's something ahead on the road. Ah. My God! Bah, qu'est-ce qui se passe? Mr. Ambrose! I'm going to help you. Please hold still. I'm going to cut you free. He had been so tightly bound that I could barely cut through without hurting him further. His mouth was stuffed full of flowers of a most peculiar scent. De fleurs d'un parfum très particulier. I was dismayed at such savagery and wondered if the feral folk Father Roach had mentioned were responsible for this abhorrent act. Peuple sauvage. After some considerable effort, I managed to cut him free. Are you all right? Who were lost in visions of hell itself, the devil. I saw the devil. Who did this to you? I don't remember. Oh, the terrible sights I saw. I won't forget them till my last breath. Are you Mr. Ambrose? Yes, Edward Ambrose. You were to meet Miss Tompkins today. My love. Oh, my darling love. Let me take you to her. Here, take my hand. As we made the arduous trek to Panswick Manor, I probed Mr. Ambrose on who had done this to him. He insisted that he didn't remember anything, except for his nightmarish visions. My love. My love. Eddie! My love. Jesus, what happened to you? Were you in a fight? Now, fret not, my love. I thought you'd abandoned me. Never. Thank your friend here for helping me out of a bind. Oh, Eddie! Let's get out of here, my darling. Hang on. You thieving bint! I'll have your guts for garters! Oh, stick it where the sun don't shine, you bitter old sow! Les tucs. The cheek! Here you are, ma'am. Thank you, Miss Tompkins. No, thank you for finding my poor Eddie. Aye, thank you, lass. Let's go, Eddie. I'm never setting foot on this godforsaken estate again. Good luck, you two. Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais moi, je prends le balai. Je peux pas prendre le balai. Mais non. Je peux aller caresser les moutons. I've no time for frolicking with the flock. Oh.
Bon bah en tout cas j'ai la fleur, donc je peux aller à l'église Saint-Edmund. C'est vrai que je devrais utiliser la map plus souvent. Je vais attraper le rhume en plein à 40 degrés dehors, quoi. I have something for you. You found them? Oh, you dear child. Let's take them straight to Albert. You'll come with me, won't you? Of course, Mrs. Duplancy. You know, the things I miss most about him are the things that used to annoy me. The click of his jaw as he chewed his sandwiches, leaving his tools all around the house. The way he'd never back down from an argument. He's just quiet at home now. Silence. The funny thing is, that's what he always craved. Peace and quiet. He were a good man, our Albert. Sounds like he was. I'm so sorry. Do you fear death, pet? Oui, pas du tout. C'est la partie juste avant qui me préoccupe le plus. Ouais, c'est la partie juste avant qui me préoccupe le plus. It's the part in between that concerns me most. Whatever do you mean? My father had an accident many years ago. Ever since, he's been in a state where he can neither speak nor move. Oh, that does sound dreadful. I'm sorry, pet. I believe his mind to still be active, but perhaps this is the worst of all fates. To be trapped in one's own body and unable to express oneself while the world continues around you. That is what I fear. Maybe he'll get better one day. I'd do anything to make it so. Those flowers look beautiful. They do. Albert will be smiling down on us. Pet, I left me basket inside the church. You'll find some Bakewell puddings in there. You can have them. Oh, you... I insist. You've brought an ounce of happiness into my day, dear. It's only just that I return some. Thank you, Mrs. Duplancy. To be truthful with you, I was saving them for myself. I shouldn't be so selfish. Lord forgive me. You're nothing of the sort. I'll stay here with Albert a bit longer. You go back to your day, pet. Lord be with you. And you, Mrs. Duplancy. Ouais, merci. Et ben voilà, opération gâteau, c'est fait. Here they are. Ah. Les puddings Bakewell. Alors je vais tout de suite essayer sur le cheval. Si ça se trouve, le cheval il vaudra un pudding Bakewell aussi. Peut-être. On va essayer. Tant que je les ai là. Alors, est-ce que t'en veux? I should really take these to Lord Panswick. I don't have any to spare. Ah mince. Tant pis. Voilà, The vision returns. I come bearing gifts. Freshly baked gifts? Yes. 3 of Mrs. Duplancy's famous Bakewell puddings. You are an amusing creature, Thomasina. What do you mean? You must think me a scoundrel of the highest order for asking you to undertake such folly. Of course I would have lent you my men either way. I merely desired an excuse to share a cake with you. Lord Panswick. I take no pleasure in watching you scurry about Bewley to fulfill my every whim. Or do I? I do not find this amusing in the slightest. You have no idea what I had to go through to get these for you. Oh, I do. And that's what I admire about you. Tenacity. Even in the face of something you know to be absurd. You don't give up, do you? Never.
Though in this case, I ought to have. Now then, will you share one of these tempting confections with me? Ouais, pourquoi pas. Why not? Splendid! I'm glad the rain doesn't put you off. You like to live a little dangerously, don't you, Thomasina? Let us stroll to the beck. That sounds nice. Un petit peu que lui n'a jamais fait de mal à personne. We walked side by side down to the beck, his hand occasionally brushing my own. Despite Lord Panswick's entertaining company, I had an overwhelming feeling that time was being wasted. J'ai même pas regardé si vous avez le retour, hein, Marie. We ate those cakes down by the beck, and as he attempted the most charming lines he could muster upon me, I only had one thing on my mind. Father, could he be saved from his suffering? Pourrait-il être sauvé de sa souffrance? Bah, avec l'aide du gobelin, peut-être, hein? Peut-être. Comment il s'appelait? Saxnut. Ouais, peut-être. Was the answer to be found within Hobbs Barrow? I ached to find out. I didn't even notice the taste of those famous puddings. Seemingly disheartened by my lack of enthusiasm, Lord Panswick soon marched me back toward the ruined chapel. Chaps, listen up. You're to assist Miss Bateman's excavation tomorrow. What time, Miss Bateman? Early morning, if you don't mind. We'll be there whenever you need us, miss. Hobbs Barrow. On the Bryden estate, if I'm not mistaken. We'll be there. Take your tools with you. Miss Bateman will need every assistance we can provide her with. It's no bother. Splendid! Thank you, lads. Now, if you'll excuse me, I'll see you later, my dear. Thank you, Lord Panswick. We're finishing up here, miss. See you tomorrow morning, all right? Certainly. I appreciate your help. Well, that's a relief to have my crew assembled for tomorrow. I fear Miss Fenchurch might come at me with her pots and pans. It's best I stay out here. That is well out of my reach. It's a symbol of some kind. A moon, perhaps? I've no time for frolicking with the flock. Bon, il y a toujours l'histoire du cheval. Hein. Toujours l'histoire du cheval, le cheval. Que faire avec le cheval? There's nothing else. The produce is not... Good day. Freshly picked. Sell it, would Miss... No, thank you. There's nothing else. Hello again, Mr. Shoulder. Miss Bateman. I've recruited the help of some local labourers to help with the excavation. Marvellous. When do we start? Tomorrow morning, first thing. Wonderful. Can I count on your assistance? Of course. I'll meet you here at the Plough and Furrow. Thank you for your time. Aye, Miss Bateman. I'm looking forward to tomorrow. I've too much to do today to waste time sleeping. Non, toujours pas. I have nothing else. I'm not... I don't care. Good day. Hello there. I found Mr. Ambrose. Aye, I saw the two of you walk past not long ago. What the hell happened to him? He refused to say, but I found him tied to a post. Jesus.
Have you any idea who might have done such a thing? No, lass. Where did you take him? To a friend. He'll be fine. Grand. Enjoy your Scotch egg. I will. I don't wish to carry around... I don't wish to lose an eye. I'll have to gain her trust. I shan't be dragging any of my possessions through that mess. These flowers were stuffed into Mr. Ambrose's mouth. These flowers, perhaps they had a queer effect on Mr. Ambrose's mind. Perhaps I could show them to Mildred Walker. Bordel, j'arrive chez moi. Je pensais pouvoir bouffer un truc et regarder le stream. Qu'est-ce qui se passe là? Oula, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de connexion internet. T'es encore sur ton téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus d'électricité chez toi? Ah, Herbert. It's Herbert. He's lapping up the spilt milk. Non, Herbert. Spilt milk is soaking into the mud. Sauf que devant l'immeuble, je vois un pigeon bloqué dans une aération maintenant. Il faut que je retrouve comment le sortir de là, ce con. Il faut que tu le sauves, Blah, il faut que tu le sauves. Sauve le pigeon. Bah oui, il faut que tu trouves une solution. Rigueur et méthode, Blah. Rigueur et méthode. Mr. Ambrose's cart has been smashed to pieces. The cart is beyond repair. The milk is not salvageable. Mais même comment il est ancré ce débile aussi. Je vois pas dans quel genre d'aération, mais est-ce que c'est une grosse aération, une petite aération? Est-ce qu'il y a à peine la place pour un pigeon dedans? Ah, c'est étrange. Là. I've already taken one. Tiens-nous au courant, Sbla. Tiens-nous au courant. Bakewell, 32 miles. Bewley really was in complete isolation before the railway line came in. Ah ouais, 32 miles. Bon bah on va aller voir la sorcière. Avec cette fleur rose. Zblo, sauveur de pigeons. Pigeon. Dans l'enfer des villes, à mon regard tu me dérobes. Dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Pigeon, oiseau à la grise robe. Dans l'affaire des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Good day. Do you recognize this flower? Hellebore. Quite common, in fact. Is it known for any special properties? Aye, many depending on who you ask. Some say it can be used in curses or incantations. They say it has the power to alter perception, opening a passage to the subconscious or another world. So it causes one to hallucinate? You could say so. I certainly wouldn't recommend eating it. Thank you. There's nothing else. Donc elle a des pouvoirs hallucinogènes, cette plante. There's nothing else I... Hello again, Mr. Shoulder. Miss Bateman. Are you prepared for the excavation tomorrow, Mr. Shoulder? Aye. Truth be told, I was worried about me health, but I'll be reporting for duty. Capital. Thank you for your time. Aye, Miss Bateman. I'm looking forward to tomorrow. C'est comme les chats qui vont partout et se trouvent coincés, les pigeons pareil.
Avec délicatesse, bleu. Ah, ne lui fais pas peur, hein. Ne lui fais pas peur, ce bleu. Je vois bien ce bleu en train d'essayer d'attraper un pigeon, là. There's nothing else I don't care for being... I can't think of... I don't think Stanley would be interested in that. Tu me diras que c'est la fleur qu'il faut donner au cheval? I can't think... Tu veux dire que si je donne la fleur au cheval, ça... That's a peculiar idea. Bah, That's a je me disais aussi. Good day. Fresh would miss. No. I really don't... There's nothing else I wish to do. Il y a toujours cette histoire d'archer, toujours cette histoire de cheval et de son crin, quoi. I've already taken them all. The basket is empty. I'll leave her to her grieving. Ouais. Hello? Is anyone home? He's not answering. Qu'est-ce que je dois faire, là? Faut absolument que je résolve l'énigme du cheval, là? Finally, we shall excavate tomorrow. Bon. Ben, c'est étrange, là, il faudrait que quelque chose me vienne à l'esprit tout de suite, mais... Mais là... It's one of the flowers that had been stuffed into Mr. Ambrose's mouth. I fear Miss Fenshaw. It's best. I'll let the lads finish up their work. I've already taken one. The milk is not... The cart is beyond...
Nobody home. Bah non. I can't think of anything else to talk about. I shan't be dragging any of my possessions through that mess. I can't think of... I can't think... I don't think anyone is... The produce is... The produce... The cross denotes this as the site of a market, or perhaps a site of traditional religious significance. I really don't want a mutton pie or a Scotch egg. I don't wish to give that away. I'm not sure they would be interested. I don't wish to give that away. I can't think of any... I'll leave her to her. I've had enough of worms for now. This is where I dug up Jane's ragdoll. This is where I dug... Alors qu'est-ce que je peux faire quoi? Ah. Mr. Shoulder told... You're a sweet little thing, aren't you? No sign of any movement. I can't think of... What are those berries you're picking? An ancient breed, no good for eating. However, they do have some medicinal qualities. I see. Bah là, je sais pas trop quoi faire. I've no time for... The grand entrance to Panswick Manor. I fear Miss Fenchurch might come at me with her pots and pans. It's best I stay out here. I'll let the lads finish up their work. À part réparer l'archer, je vois pas quoi faire d'autre. Hein. Bon bah je vais regarder une soluce, hein, malheureusement. Ce sera la première fois qu'on regardera cette soluce.
Je regarde la Solus hein, pour voir où on en est. À mon avis, il va falloir s'occuper de l'archer, mais je sais toujours pas comment amadouer le cheval. Hein. Je sais toujours pas. Ah, tu veux dire que... Tu veux dire que la petite douceur, c'est le sucre? C'est ça? Sucre en morceaux? Hands off me, sugar! I think this is supposed to be for all the patrons, sir. I said hands off! Come on, Joe. Be nice to our visitors. Ha! This place has gone to buggery. Ok. C'était juste ça, un morceau en sucre? C'est juste parce que j'étais coincé à cause de ça. Here, girl. Eat this. Good girl. Hopefully that's gained some trust between us. Eh ben, on va voir tout de suite. Hein. I've managed to cut off a few lengthy strands. Ah voilà. C'était juste un petit... Alors, crin de cheval que je mélange à la résine. There we are. This should make sufficient bowstring now. Mèche d'archer. Que j'assemble à l'archer. Et I've voilà. done it. The bowstring seems to hold on sufficiently. D'accord. Et ben maintenant, apportons l'archer. Voilà. Je pouvais pas avancer tant que... Tout ça pour un morceau de sucre, quoi. Tiens. Look what I have for you. Merci. C'est rageant le coup du sucre, un peu. Ouais. J'aurais pas trouvé, j'aurais pas trouvé qu'il y avait un morceau de sucre sur la table. My head is spinning. What happened? Hello? Where did she go? The girl left her fiddle behind. I'll take it with me in case I see her again. I want to understand what just happened. Bah ouais, tu viens de tomber dans les pommes. It's getting dark and cold. Time to head back to the plough and furrow.
Le brouillard. Evening, Miss Bateman. Good evening, Stanley. Your lordship. Stanley, my good man. To what do we owe the pleasure of your visit, your lordship? I've come to wish Miss Bateman good fortune for her grand excavation tomorrow. I'm really rather curious as to what she might turn up. As am I, your lordship. An exciting time for Bewley. Wouldn't you agree, Stanley? Oh, yes, your lordship. Very, very exciting. My dear, please, allow me the pleasure of buying you a drink. A welcome antidote to the wind's bite. Wouldn't you say, Stanley? Yes, indeed, your lordship. Non merci, je dois garder l'esprit clair pour demain. No thanks. Miss Bateman, you're no fun. I should keep a clear head for tomorrow. Good thinking. In that case, I shall bid thee the fondest of farewells. May you conquer Hobbs Barrow and find all that you desire. Thank you, your lordship. I've reminded my chaps they're to meet you at Hobbs Barrow in the morning. Thank you again, Lord Panswick. Till we meet again, faites des beaux rêves. Mr. Shoulder. Your lordship? Ils ont pas l'air de trop s'apprécier les deux. Hein. I can't think of anything else to... You've changed your tunes, Stanley. An exciting time for Bewley. I thought you didn't want me to excavate Hobbs Barrow. Well, what can I get you? I'm fine for now, thank you. I can't think of anything. I'll leave those two to the... Thomasina. Arthur? I've remembered something. What is it, Arthur? Not here. Meet me outside, in the alley. He's stinking drunk, but let's hear what he has to say. Hello again, Cyril. You're still here? Leave me be, lass. Allons dans la ruelle. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? What is it? First of all, I must apologize to you. That night we met, when I vanished. Yes? Well, there were a man in the loo. A hooded man. He threatened me with a beating if I told you anything about what I saw. Oh, Arthur, that's terrible. What did you see? That's the thing. I hadn't the foggiest idea what he were on about. It was a drink, you see. I'm an embarrassment, Thomasina. No, you're not, Arthur. Here's what I need to tell you. I've remembered what he were on about. Oh? Aye. Standing in the woods today, I knew there was something. I waited, I concentrated, and it finally came back to me. Please, you're keeping me in some serious suspense here. All right. It were a couple of days before I met you. Hurry now, Leonard. I'm not as quick as I used to be. This leg is getting worse by the day. Yes. I'm constantly made aware of your failing health. Do not fear. You said he has promised you the reward of your returned strength. Aye, and it can't come soon enough. Are you sure that it must be her blood? Aye, she's family. And she gets here in 2 days? Aye. We must bring her to the site as soon as she arrives. No. Your lordship, with all due respect, we've been through this. We need to ease her into the idea. She will laugh in our faces if we just asked for it. Who said we would ask? He told me that she needs to give it willingly. This little scheme of yours better work, Leonard. It will, your lordship. We've got the perfect bait. Wait,
Who goes there? Did you hear something? Ah, a moonlight tryst. After something, are you, Mr. Tillett? Your lordship, let me... Save your words, you drunken wretch. Off you go, skedaddle. Don't make me ask twice. I do wish you wouldn't spend so much time with that fool. It's beneath a woman of your standard. It's sad, really. That dog urine they serve here has rather pickled the man's brain. You're being most unfair to him. Mr. Tillett is a nice man. Come now, come now. I shall bid thee adieu once more, for I do not wish for this to come between us. All the very best wishes for your excavation tomorrow, my dear. Thanks. Donc Stanley avait raison depuis le début. Leonard Shoulder, il faut pas lui faire confiance du tout. Ce vieil homme là. Il nous amène droit dans un piège. Il faut qu'on donne notre propre sang. Pourquoi? Pour que lui puisse retrouver ses forces, sa force motrice en récompense. Ouais, donc Leonard Shoulder, il est trempé jusqu'au cou comme le Seigneur, quoi. Comme Pontswick. Ils sont de mèche tous les deux, quoi. Donc Leonard Shoulder, faut pas lui faire confiance du tout, quoi. Bah, en tout cas, ils veulent de son sang, ouais. Bon, je vous laisse la musique. Ah, tu es redescendu pour chercher une solution, le pigeon a disparu. Je pense que ce con a dû trouver par où il est rentré. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tant mieux pour le pigeon. Il est vraiment le plus agile. Comme disait Bella Poulvord, c'est vraiment le plus agile. Bon bah moi je laisse la musique jusqu'au bout, hein. Oula.
So, Thomasina, the journal proves I'm telling you the truth, does it not? It does. Good. Now listen. I can help him again. We can help him. Together. How? All those years ago, your father entered this barrow with the goal of binding me within it. All because the people of Bewley had gotten it into their heads that Sack's not what cause of their plight. I tell you, Thomasina, I were not. Your father botched his incantation, leaving me in this weakened state, stuck in this limbo. As for him, well, you know how he ended up. This doesn't sound right. Incantations. My father is a man of... You don't know your father, Thomasina. How old were you? A child of not even 5, 6 years? You need to enter this barrow and undo what your father did. The spell must be undone. Then not only will I regain my strength, but your father will too. But how do I... Blood. The truest symbol of life and death. It's the life which flows within you, but it's also death once it escapes. I don't understand. Worry not how you'll undo what's been done. When the time comes, you'll know exactly what to do. Time is short. Your father and I grow weaker by the hour. Go. Save your father. Troisième jour, Incantamentum. Mon boss Bloy, il aura sauvé un pigeon aujourd'hui. C'est bien. I must undo what has been done. Father, I'm coming. Good morning. Stanley? Ah, Miss Bateman. Mr. Shoulder left a note for you. Thank you, Stanley. Madame Batman, retrouvez-moi chez moi dès que vous avez lu ceci. Il n'a pas de temps à perdre, Léonard. Ok. Oh, there were a key with it too. Miss Bateman, I beg you, in the name of God, leave this town. Father Roach, what is the meaning of this? There's nowt for you here, lass. Clear off. I beg you, Miss Bateman. Father Roche, Mr. Farnaby, here to wish Miss Bateman good luck for her excavation, gentlemen. Am I heck? Mr. Kemp, you know... An excavation strongly supported by Lord Panswick, no less. I wish you well with your findings, Miss Bateman. May the Lord strengthen you and guard you from the evil one. Ah, Stanley, il trempe aussi là-dedans. Little children, guard yourselves from idols. Good luck, Miss Bateman. Thank you. Stanley, il est pas si clair là-dedans non plus. Dès qu'il faut soutenir le seigneur Panswick, il le fait quoi. Il faut que je me rende moi-même. D'accord. Douglas? It's just a toy. It's no use to me.
This key is much too small for the lock. Mr. Shoulder! Mr. Shoulder! No sign of any movement. Petite boîte. What's this? A box. It's locked. Mr. Shoulder, I got your note. Explain yourself. Curses. The key fits. Another one of these peculiar stones. Wait, does this mean Mr. Shoulder was the third man on my father's excavation? There's a note underneath. Ouais, c'est bien possible que Leonard Shoulder soit le troisième homme. Ouais. Mon cœur est son cœur, ma lumière est sa lumière. Comme Saul est devenu Paul, je serai purifié par la lumière. Mr. Shoulder, what is the meaning of these stones? Bah. Where did the hens go? Ah, où sont passées les poules? It's time to excavate Hobbs Barrow. Lord Panswick's men will be waiting for me. Les choses sérieuses commencent. Enfin. Good morning, men. Thank you for braving the weather. Aye, miss. A little rain is no bother. So, may we start? Yes, we've not a moment to waste. And so, the excavation of Hobbs Barrow began. Les poules, elles ont eu peur de ce bois. Déjà qu'il a fait disparaître un pigeon. Il est trop fort, ce bois. C'est un prestigitateur des volailles. Le prestigitateur des volailles, ce bois. Il peut faire disparaître n'importe quelle volaille. Et c'est ainsi que les fouilles du tumulus du Hob ont commencé. Horace and his men learnt quickly and went about their work with care. We toiled for hours, rolling away great stones, removing mortar and masonry put in place by Father, Mr. Bryden and Mr. Shoulder. Non, dans le jeu, tu as dû te faire chier à aider tout le monde avant de commencer. Ouais, c'est ça. Ouais, on a même aidé le laitier et sa copine à fuir ensemble. Il est temps de passer aux choses sérieuses, quoi. Donc apparemment, avant d'aller plus loin, il y a 25 ans, le père a lu une incantation pour lier le gobelin au tumulus à cause de la superstition locale qu'il y avait à l'époque. Donc les Saxtons, c'est pas de leur faute. They had gone to great lengths to seal the barrow.
I should have realized their efforts were not only to keep us out, but also to keep something contained within. J'aurais dû comprendre que leurs efforts ne visaient pas seulement à nous empêcher d'entrer, mais aussi à garder quelque chose à l'intérieur. Eventually, our careful application of pick, trowel and shovel gave way to open space. Un espace ouvert. A stagnant, cadaverous odour was let forth. Une odeur stagnante et cadavérique s'en dégageait. The seal was broken. Le sceau a été brisé. Ça y est les gens, on peut enfin apprécier. I couldn't believe my eyes. Splendid work, all of you. Step inside, miss. We'll be right behind you. Thank you, Horace. I can't wait a moment longer. Flowers? I can't get my head around this. How could they possibly grow here? Horace, come see this. Horace? Chaps? I've been abandoned. Poterie brisée. Fairly standard Bronze Age pottery. Smashed to high heaven, I'm afraid. Not worth making a note of. Salut Emma. A burial urn, perhaps, though there's no sign of ashes. An unremarkable find. Rebijou. Allez, là vous arrivez pile poil au moment où on entre enfin dans le tumulus. Ça y est, on est enfin dedans là. Ce tumulus qui porte le nom du jeu. Depuis le début, ça y est, au bout de 6 heures ou 7 heures de jeu, on a enfin réussi à... Bah, t'as bien raison, l'heure du café. On a enfin réussi à rentrer dans le tumulus. Et on le découvre à peine. Hellebore, without a doubt. A simple hallucinogen, or a gateway to unknown worlds. Something tells me I'm about to find out. Ah, c'est les mêmes fleurs que Monsieur Ambrose avait dans la bouche. Try as I might, these flowers are steadfastly rooted. They are not budging an inch. Peut-être avec mon couteau. Let's see if I can cut them away. Incredible. Something has been boarded up here. Je crains de trouver ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a le gobelin? Est-ce qu'il y a pire? Est-ce qu'il y a pire que le gobelin? Iron stakes have been driven through the boards, holding them firmly in place. I feel uneasy about what might lie beneath, but what choice do I have?
Curses. I can't get enough leverage with this knife. It's too thin. Horace and company have departed, it would seem. I must carry on alone. I can't see how that will... I can't seem to budge the stakes with this. A passage! Father, I'm coming. Elle a pas froid aux yeux. Il y a des personnes qui sont d'une mal à tout barricader, et elle, par curiosité, elle ignore tout, elle fout tout par terre. Oh oui, comme s'il y avait... comme s'il ne pouvait plus rien nous arriver. D'affre, maintenant. Ouais. Quelle est cette malédiction? Oh merde. Oh non. Curses. Am I out of paraffin? Oh oh. Thank goodness. Il y a des marches. Je sais pas, je sens le jumpscare. Hein. Oh oh. My lantern went out for good this time. Oh oh. Ma lanterne s'est éteinte. Pour de bon cette fois. I had no choice but to venture forth into the darkness. M'aventurer dans l'obscurité. With each step, the passage narrowed in every conceivable way, until I was on hand and knee, crawling through thick clumps of vegetation. The odour of that dank soil was somehow unnatural. I crawled for an age, until I emerged in a cavern that seemed lit by the very earth itself. Eh ben, pour un simple tumulus, il en cache des choses. Hein. Une galerie souterraine, maintenant ça. This stone panel feels firmly affixed. A thin strip of stone. It's a slightly different colour to the rest of the masonry. This stone panel seems somewhat loose. What is this place? It's as solid as it looks. Perhaps I can chip away at the edge of the stonework here. Well, the chisel broke, but what have we here? 3 niches have been carved into the stone.
click. Incredible. Ah. Alors, c'est... Alors, attends. Juste là, il serait bon de noter. Ce que j'ai fait. Alors, c'est I-A-W A-B pas A C-A-Z. I-A-W A-B pas C-A-Z. Oh la vache. Oh my. The light. Curses. J'ai chaud. Goodness me. There's nothing Bronze Age about this. Roman? Ancient Greek? No, this is something else. Une découverte incroyable. The tiles are broken here, exposing the soil beneath. Les druides du coin, ouais, c'est un peu ça, ouais. The soil feels as hard as rock despite this damp environment. I've broken up the soil. It's loose now. This one has shattered to pieces. These are all empty. Empty. A beautifully ornate pot. This is the only one with a lid. It's sealed tight. There's something rattling round inside. There's nothing inside these. Ice cold. Try as I might, it will not open. There's a small hole in the front of the box. A lock, perhaps. The figure is holding a whip. The figure is presenting what looks like a sheaf of wheat. No movement there. No movement there. The seal is too tight. I can't get the knife in anywhere. A simple pot made of clay. I've collected some water in the pot. Attendez, je vais aller aux toilettes, je reviens.
sur ma canne. Non, je vous ai pas laissé tout seul, je suis juste allé faire pipi. Je suis juste allé aux toilettes. Enfin, normalement, vous devez m'entendre, hein, c'est bon. Je suis revenu, ce je suis revenu. Alors, avec notre jarre pleine d'eau, est-ce que je peux mettre dans la terre? There is nothing there to water. Ouais, mais je sais qu'on était tout seul. Alors, est-ce que je peux planter la fleur ici? I can't see how that will help me. I'm not sure what that would achieve. Some situations do call for brute force. There's something here, made of wood. Une manivelle. It looks like a crank handle. It fits in the hole. Let's see if I can turn it. My word. Elle a pas de lumière. Ah non, elle est toute seule dans une pièce en se demandant ce que c'est parce qu'elle pensait trouver des choses de l'âge de bronze, mais elle voit que c'est beaucoup plus récent que ça. The box is full of seeds. They glow in a most unnatural manner. Yet I feel compelled to take some. Ok. The seeds glow in a most unnatural manner. There we are. Les haricots magiques, quoi, on dirait. Ouais. I... Enfin, je sais pas ce que je viens de faire pousser. Dreaming? Du blé. Du blé? It fits. Et là, il faut un fouet. I've removed a portion of the root. I'll keep it. I'm almost onto something there. I'm almost... The curious length of root is strong yet flexible. Empty. No movement there. These roots are strong and tight. Ouais, en gros, reproduire ce qui est sur l'image derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut que j'arrive à faire need to take more. Il faut que j'arrive à faire un fouet, quoi. It's a little crude, but I believe I've fashioned a whip. Voilà, j'ai créé un fouet. It fits. Mais où est-ce que je m'enfonce?
Oula. Whatever was once placed here is long gone. D'ailleurs, c'est pas qu'un petit tumulus, hein. C'est carrément un temple, que... A thick, greasy substance is oozing from the broken pot. I haven't the faintest idea what it is. I don't wish to touch it. Un truc qui bouge là à côté. Ah, une chèvre. Ah. Encore une lune. It looks like an object could be placed here. It looks like an object. What in God's name? I shan't go near it. In any other circumstance, this beautiful vessel would be one of my greatest finds yet. Here, it seems meaningless. Just an empty pot. Incredible. Oh là là. Que des têtes de moutons? Non. Non, il y a une poule. The bust of an eagle. It's facing north, towards the goat. De quoi? The bust of an eagle. It's facing north, towards the goat. Face au nord. The bust of an ass. It's facing northwest. The bust of a dog. It's facing east, towards the bear. There's something in its mouth. There's something in its mouth. A gold coin. There are no markings on heads nor tails. A carved bust of a cat. It's facing west. Je sais pas, depuis qu'on est rentré dans ce temple, tout est violet. Je sais pas. I think this is a bear. It's facing east. A bust of a mighty bull. It's facing southeast. A menacing goat carved from stone. The bust of an eagle. It's facing north, towards the goat. An ancient crank emerges from a mechanism within the wall. Ils sont trop cons, c'est un point technique, on a besoin de voir les détails normalement. Bah ouais. Bah, disons que moi, avec ma luminosité chez moi, ça va, j'arrive à voir. Mais bon, c'est vrai que t'as pas tort. This crank is jammed. It won't budge. Oh là là. My God! A severed hand is locked in a death grip on the handle. Who did this belong to? The fingers are icy cold. I've managed to pry it off. Should I keep it? The hand is dry and withered, like beef that has been left to age. Ça fait tourner les têtes, va falloir trouver le bon alignement. Ouais, un peu. Sauf que là, le genre d'énigme là, pour l'instant, ben, je sais pas trop quoi. Donc on va partir d'ici pour l'instant. Empty. Empty. Goodness me! Herbert. Herbert. Herbert? It's Herbert! What madness is this? What on earth are you doing down here, you silly cat? Did you follow me? It looks absolutely starving. T'as l'air affamé. Je te donne une main.
ghastly. Another gold coin. This one also has no markings. Herbert Léonard, non, c'est Léonard Schulder. The statue echoes the mural back in the first chamber. That's a peculiar idea. I don't know why, but I really don't want to put my hand in there. Extraordinary. An ancient monument so deep beneath the earth. I know not the world I find myself in. A hole has been driven into the side of the stone. A hole has been driven. I'm not sure what that would achieve. The statue bears no moving parts or secrets, it would seem. Wait, something is hanging here. A writhing mass of serpents carved from stone. On the reverse side is a thin, notched shaft. Perhaps a key of some nature. It is merely a hole. There is no mechanism here. Extraordinary. An ancient monument. I know not the world I find myself in. There is a queer heat emanating from the stone. Alors, 2 pièces. This figure makes my skin crawl somewhat. What exactly is it? It presents a small, rounded object. It's an ancient vessel, the shape of which I haven't seen before. There is a thin slot set into the front of it, not unlike a piggy bank. The coin went in. I don't think anything happened. The coin went in. Something stirred within the plinth. I should take a closer look down there. Characters, perhaps Greek in origin? They are protruding out from the plaque. Perhaps I can push them in some manner. Oula. Ah bah. A remarkably accurate depiction for something that must be so ancient. The man is presenting a small, rounded object. Astonishing! An ancient device. A thin rod with tiny notches along the shaft. The head is adorned with an Ouroboros. The rod doesn't seem to fit here. The rod does. Oh là là. I can't fit my fingers inside. It fits. Something moved in another room. There is a queer heat. The statue bears no moving
Nothing of note here. Alors, j'ai une petite idée sur ici. Il faut que je consulte mon livre. Alors, Rho. Rho, Theta, Epsilon et 11. Une graine plantée a poussé presque instantanément sous nos yeux et nous a montré la voie. Les lois de la nature ici n'ont aucun sens, mais je serre mes tablettes avec la certitude qu'elle mettra fin à tout cela. Rho, Theta, Epsilon, 11. Nous avons trouvé le code dans la singularité des caractères. Les yeux doivent faire face au 7e archonte. Lorsque le soleil et les deux lunes se rencontreront, le gardien sera vaincu. Une langue morte révèle le chemin, car tu es la lune, le guide des étoiles. Écoute les choses afin de... Alors, Rho. Rho. Theta. Theta, c'est quoi? Theta, c'est ça? Rho, Theta, Epsilon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rho, Theta, Epsilon. Theta. Faut que je sache c'est quoi. Ah, j'ai chaud la vache. Rho, Theta, Epsilon, 11. Alors attendez. Theta, ça ressemble à quoi? Theta. Ouais, donc c'est bien le cercle avec la barre dedans. Ok. C'est bien ça, ouais. Donc Rho, Theta, Epsilon. Ah, il fait chaud là. Non mais je vois rien qu'avec la différence avec le couloir. Pour aller aux toilettes, quand je suis dans le couloir, il fait 10 degrés de moins dans le couloir. Ah. This must be important. A thin rod with tiny notches along the shaft. The head is adorned with a coiled serpent. Un serpent enroulé. That doesn't fit there. Huh? It fits. The fragment is in place. It looks like an object could be placed here. Okay.
Les yeux doivent faire face au 7e archonte. Lorsque le soleil et les 2 lunes se rencontreront, le gardien sera vaincu. Oula. The statue is well out of reach. A shaft of inexplicable light is beaming from the mouth of the serpent. Extraordinary. Extraordinary. An ancient monument so deep beneath the earth. I know not the world I find myself in. Par contre, l'énigme là, alors là, j'en sais rien du tout. Goodness me. Ah.
What in God's name? What's this? A piece of stone carved into the shape of a crescent moon. It must be important. Ouais, donc ça c'est l'énigme que je viens de résoudre. Voilà, avec les deux serpents, les deux rayons des serpents qui m'ont fait apparaître un morceau de lune. Alors, lorsque le soleil et les deux lunes se rencontreront, le gardien sera vaincu. Votre languement te révèle le chemin, car tu es la lune, le guide des étoiles, écoute les choses à moi que je vous dis. Ok. It fits. Et il me manque le morceau là. Et donc le morceau là, ce sera par rapport à ça. Alors qu'est-ce que je fais moi? This crank is jammed. It won't budge. Eh bien, tu cherches, ouais. Un petit jeu facile, j'avais dit, bah, jusque-là, ça allait, quoi. Je pensais que l'histoire de la clé pour la camomille et le fleur de sureau, c'était le truc le plus dur que j'avais rencontré. Mais là, alors, autant pour les deux premières pièces, là, j'ai eu des indices. Parce que là, j'avais le code de la... Les yeux doivent faire face. Nous avons trouvé le code de la singularité des caractères. Les yeux doivent faire face au 7e archonte. Au 7e archonte? C'est quoi un archonte déjà? Excusez-moi, je vais regarder ce que c'est qu'un archonte. Titre de certains magistrats dans diverses cités grecques anciennes. Dans la Grèce antique, les archontes sont des dirigeants politiques présents dans la plupart des cités grecques. Dans l'Empire byzantin, ce titre revêt une charge administrative différente selon l'époque. Pour les rares femmes ayant occupé cette fonction, on dira une archontesse. D'accord. Une langue morte révèle notre chemin, car tu es la lune, le guide des étoiles. Écoute les choses que j'ai dites, je suis les paroles de ma bouche. Révèle-toi à moi. J'ai entendu un chuchotement, pas une, mais plusieurs fois. Je répandrai mon esprit, je répandrai mon esprit, je répandrai mon esprit.
The bust of an ass. It's facing northwest. Donc lui, on peut pas le bouger. Et lui, il est orienté nord-ouest. Lui-là non plus, on peut pas le bouger. The bust of an eagle. It's facing west. The bust of a dog. It's facing north. A bust of a mighty bull. It's facing south. I think this is a bear. It's facing south towards the bull. I think this is a bear. It's facing south towards the bull. A bust of a mighty bull. It's facing southwest towards the eagle. A carved bust of a cat. It's facing southeast towards the bull. The bust of a dog is facing north. A menacing goat carved from stone. Non, là je vois pas. Je ne vois pas. Bon, je regarde. Je regarde ce que me dit le... Tu peux bouger les têtes qui sont au sol, oui. Bah, je peux bouger cette tête-là, celle-là, 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 celle-là. Mais je peux pas bouger celui-là. Et je peux pas bouger celui-là. Et The bust celui-là... of an ass. It's facing northwest. Voilà, il est dirigé vers le nord-ouest. Mais bon. Bah, comment elle a fait? I can't get it unstuck with this. I can't get it unstuck with this. T'arrives pas à le décoincer? C'est que tu peux pas bouger. Est-ce qu'elle se regarderait déjà dans la bonne direction? Ce sera un indice. Bah apparemment, celui que j'arrive pas à bouger de manivelle, justement, c'est pour cette tête-là. Donc, et apparemment, mon cœur est son cœur, ma lumière est sa lumière. Comme Saul est devenu Paul, je serai purifié par la lumière. Ouais. This crank is jammed. No, that...
I've scooped some of the greasy substance into the pot. The greasy substance could act as a lubricant here. Voila. Et après? De quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Je voudrais bien comprendre cette énigme-là, parce que... Alors attends, j'ai peut-être une idée. C'était ça. C'était ça. Tout vers la tête du... Something has emerged from within the bust. Bon là, j'ai pas regardé la solution jusqu'au bout, j'ai juste déduit qu'il fallait orienter la tête de tous les animaux vers l'animal central. A curious object. I'll keep it. It fits. Oh, it's gone. What have we here? This is my father's handwriting. A page torn from his journal? Alors, la main de Samuel a été arrachée par une force invisible. Il y avait tellement de sang, il reste à savoir si Saxnut était l'auteur de cet acte atroce. C'est un garçon robuste et il vivra, mais il est secoué. Je suis ébranlé. Monsieur Schulder, cependant, semble très désireux de continuer. L'homme est vraiment optimiste. Mais il a raison. Nous avons un travail à faire et parbleu, nous le ferons. Saxnot. Karja? Sarja? I have no idea what it means. Karja? I have no... A serpent's head is carved into a small inset. I can't remove it. I can't remove it.
A small round niche has been carved into the side of this slab. I wonder if this had any relevant meaning. On dirait des notes de musique, mais... Empty. Empty. The eye seems somewhat loose in its socket. No movement there. Try as I might, I cannot pry it open. It looks like something could be mounted here. It looks like some... It's been smashed to smithereens. That's not moving an inch. Two fearsome serpents have been painted onto what appears to be a shield. I can make out chains hanging from above, holding it in place. I can't remove it. I can't remove it. No, that won't achieve. That's a peculiar... No, that... I should take a closer look. That's a peculiar... I can't see how that will help me. I can't remove it. The soil has hardened into a thick casing. A goat has been buried here. How gruesome. A horn has broken away from the skull. I'll take it. The horn fits perfectly, as if by design. Okay. Clé du buste cornu. Tu vas finir par se gratter That's a l'œil. peculiar idea. No. I'm not sure what that would achieve. This key was found clenched within the jaw of the horned bust. That is well out of my reach. No. A small round niche has been carved into the side of this slab. I need to find a way forward. It's no use going back. No movement there.
I can't see how that will help. Je suis coincé dans cette pièce. Empty. Empty. It's been... It's very heavy. I'm not sure what that would achieve. No, that won't work. It's very heavy. Karja? Sarja? I have no idea what it means. I can't see how that will help me. No, that won't work. No, that... I wonder if this had any relevant meaning. That is well out of my reach. That is well out... That's not moving an inch. No, that won't... I'm not sure what... No. That's a peculiar... I can't see how that will... I can't see how that will... A serpent's head is carved into a small inset. I can't remove it. I can't remove it. I believe this might be the lid of the small tomb. Je regarde comment avancer parce que là, je n'en ai point. If I can just wedge the knife under here... Got it. Remarkable. A keyhole. There's a key. I'll take it. The key doesn't seem to fit. The key fits. Sounds like a mechanism creaked somewhere far above me.
The recess bears no more treasure. I need to find... No, that won't achieve. The recess bears no more treasure. No, that's not it. That is well out of my reach. That is well out... It's very heavy. No, that's not it. I'm not sure what that would achieve. Is that blood? It fits. Sounds like a mechanism creaked somewhere far above me. What a horrific racket. That dreadful sound seems to be coming from behind the opening. I can almost make out a pattern, a tune of sorts. It is well out of reach. Oula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, that's not it. Au secours. Ouah, des chiens partout. Miaou. Des minous. It's all just hogwash. Is this all in my head? The plaque is inscribed with Latin text. My father understood the language well. I'm afraid I don't. It says... Cuia tuna dus astra eodi omnia quas ego logus suctusum. Alors attends. On a un petit traducteur de latin sous la main. Traducteur latin. Alors. Quia tu es luna. Parce que tu es la lune. Parce que tu es la lune.
Guide des étoiles. Et Audi Omnia Quae Ego Locutus Sum. Et écoute tout ce que j'ai dit. Et écoute tout ce que j'ai dit. Sequitur verba oris mei. Il suit les mots de ma bouche. Ostende mi. Montre-moi. Ok. A crescent moon. An eye. It is rather unsettling. A sun. Or star. Bon, je sens qu'il va falloir faire une petite sauvegarde là. Alors, 3 portes. 3 portes. Bon, bah, on va aller à la lune, hein, déjà. Salut Big Musky. Je pense que là, t'arrives vers la fin du jeu, là. On est au dénouement, là. On est enfin dans ce tumulus. Et c'est plus grand qu'on le croyait. Ah, on est dans un flashback. Father? With popish tricks and relics rare, the priests their flocks do gull. In casting out the earth take care. Huzzah! I've found a skull! This is my father's handwriting. Mes soupçons initiaux s'avèrent vrais. Nous n'avons affaire... Mes soupçons initiaux s'avèrent vrais. Nous n'avons pas affaire à un simple gobelin évoqué dans l'esprit des fermiers pour lui faire porter le chapeau de leurs échecs. Saxnut habite peut-être ici, mais il n'est pas seul. Alors, attends, je relis. Mes soupçons initiaux s'avèrent vrais. Nous n'avons pas affaire à un simple gobelin évoqué dans l'esprit des fermiers pour lui faire porter le chapeau de leurs échecs. Saxnut habite peut-être ici, mais il n'est pas seul. Je repense à tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai appris. Tout indique la possibilité d'une influence bien plus maligne. Quelque chose d'oublié, depuis longtemps remue dans cet endroit lugubre. Quelque chose de sombre, quelque chose de monstrueux aspire à l'attention. J'ai préparé la tablette. Je mettrai fin à tout cela. Ouais. Donc il y a autre chose. I don't understand. What is this tablet he keeps referring to? I think these are clouds. Un nuage. The palm of a hand. An array of stars. Je vais dans étoiles. Three, 2, 1. You can open your eyes now, Thomasina. Come. Are you ready for your first excavation? Father! Capital. Make sure you remember everything I've taught you. I have a feeling you might find something special. Can you hear me, Father? Is it really you? I'll be watching from the steps, my little bird. Good luck!
Thomasina, a true archaeologist, uses the tools of her trade. Ouais. I remember this. Nothing. Bon. Alors, attends. Il faut que je... Tom... Bon... Bon. Hop. Nothing. Oh, the wretched smell. Oh, un chat. Oh, un chat. Ah. What is the meaning of this? Father? Ah. A burning flame. Une flamme brûlante. A single ear presents itself. Une seule oreille. An oak? Un chêne. Et l'oreille. Mother? Mother? Thomasina, is that you? Father! It is! It's me! My dear, sweet little bird. I'm so very dreadfully hot. Please remove these covers. They suffocate me so. Father, you can talk again. And I've got so much to ask you. So much to tell you. But please, first, the covers. Father, your body. Oh, my dear, clever girl. You're so close now. How good it is to finally speak with you again. But... Don't worry. It will all be fine soon. You're close to the end, little bird. Little bird, non, de l'eau. It looks like a rolling sea or river. It almost looks poised to speak. A crown. La bouche. Tout prend fin ici.
my God. Father, this ends now. On tous craignent ce chemin, ouais. Bah là, on a vu enfin l'entité maléfique, quoi, avec des jambes de serpent, un corps d'homme et une tête de poulet. C'était les 3 pierres que j'avais, quoi. C'était les 3 pierres avec les 3 parties du corps. Je sais pas si je devrais sauvegarder ici. Ouais, je vais sauvegarder. Homme, serpent, poulet. Voilà. Homme, serpent, poulet. Soil. There's something here, in the soil. A tablet, made of lead. There's an inscription scratched into it. Aliges daemonium incantamentum. With mine blood shall thou be bound to the earth, and only with mine blood shall thou be freed. Is this what Saxnot was referring to? My father wrote this? I know what I need to do. La saignée. La fameuse saignée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réveillé? I can still scarcely believe what I saw looming over me in that Stygian chamber. J'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu se profiler au-dessus de moi dans cette chambre stygienne. How does one even attempt to describe the indescribable? The vision before me defied all logical explanation. All my efforts to do so have fallen on deaf ears, merely providing a chance to be mocked, pitied, and dismissed as mentally unsound. I dare not commit that unfathomable glimpse to paper, but it was real, Mother. He is real. Je n'ose pas coucher sur papier cet insondable aperçu, mais c'était réel, mère, il était réel. Not an imaginary terror, but a demon, a god brought to life. Ce n'est pas une terreur imaginaire, mais un démon, un dieu ramené à la vie. I turned and ran, striving to somehow make my way out of that accursed Barrow alive, inspirited by the hope that my squalid deed had freed Father from his plight. Stygienne mot contre triple. Qui vient du fleuve Styx. Ouais. Moi je pense que c'est encore un coup des Jacobazors. Ah, c'est non pas eux. Pas les Jacobazors, non. Ah, ils sont tellement débiles. J'ai fait demi-tour et j'ai couru, m'efforçant de sortir vivante de ce maudit tumulus, inspiré par l'espoir que mon acte sordide avait libéré Père de son sort. Speechless voices whispered to me in unknown tongues that grew louder with every step. Des voix dans ma tête me chuchotaient dans des langues inconnues qui devenaient à chaque pas de plus en plus fortes.
Suddenly, there was light. Puis soudain, il a eu de la lumière. I saw him too. That night I saved your father. Ever since then, I've felt his corruption growing within me. It grew stronger and stronger as he raged against the incantation that bound him beneath the soil. I fought him with all my might, tried hard to bury him in the corners of my mind. Oh, Thomasina, how I tried. But I could deny him no longer. I became naught but an instrument. His voice became my own. I deceived you. I'm sorry. I am his now. Soon we'll all be his. Hail Abrexus Rex. Well, I say, she's done it, Leonard. Your lordship, I believe she has. My dear Miss Bateman, there is a god about whom you know nothing, because men have forgotten him. We call him by his name, Abraxas. Welcome back, Master. Come, Leonard. We must await him at the chapel. Aye, only there shall he be complete. Donc la chapelle, c'était bien pour le dieu maléfique. C'est pas fini. 7e jour, Vindicta. Elle a mangé des graines fluo. Et regardez là, ouais. Miss Bateman, welcome back to Ticehurst House. It's been quite some time. Ah, retour au début du jeu. Terrible weather this evening, is it not? Nurse Blaketon has had enough of me smoking inside. Makes her cough, you see. A bit of rain won't kill me, will it? You mustn't be interested in me nattering on. Give my regards to your father. Nurse Blaketon is preparing his supper. You look pale, Miss Bateman. Do head inside. You'll catch your death out here. Donc on a libéré un dieu maléfique et là on va voir si notre père va bien, quoi. Ah ouais, quand même. En fait, le dieu maléfique, il est en nous, quoi. Le dieu maléfique, il est en nous, carrément, quoi. Ah, Mr. Kemp.
Welcome. My heart is his heart, your lordship. And my light is his light. We've a full house for today's sermon. You'd best take your seat. My heart is his heart, your lordship. And my light is his light, Mr. Long. You have made an Eden here, your lordship. We are ever so thankful to you. I assure you, Mr. Long, this is only the beginning. Please, join the others inside. My heart is his heart. And my light is his light, dear Leonard. How are you feeling? Fit as a fiddle. After you. Plusieurs années plus tard. And now I sit in this dismal room, day after day, year after year. Et maintenant, je suis assis dans cette pièce du cube, jour, année après année. Imprisoned and committed with seemingly little hope of redemption. Emprisonné et interné. You have chosen not to visit me, and I understand that, I do. Indeed, I've had but one visitor, Arthur Tillett. He comes to see me once or twice a year. A loyal and decent man who tried in vain to warn me of the wicked plot concocted by Lord Panswick and Mr. Shoulder. Thankfully, Midland Railway accepted his transfer request. He and his wife were able to leave that damnable village several weeks after my excavation. It feels like an age has passed since that fateful night at Ticehurst House, but finally, you have my full account. I thought I knew my father. As I look back on my childhood memories, I can only conclude that it was his wish to protect me from the true nature of his endeavors. But why didn't you tell me the truth, especially after what happened to him at Hobbs Barrow? Why did you allow me to grow up idolizing a man who didn't exist? I did not kill father. It was he that guided my hand. I was in thrall to that most malevolent force. Abraxas. I beg you to understand. He has had his revenge, but I know he will return. En fait, le père, il avait réussi à sceller le monstre, quoi. Il avait réussi à sceller le monstre, hein, plus ou moins. Il a eu sa revanche, mais je sais qu'il reviendra. Donc le monstre, il s'est servi de la fille pour tuer le père, quoi. Where is he now? What more is he capable of? I only wanted to save my father. Oh, Mother. Puis elle l'a détruit tout court, hein. Sous l'emprise du démon, mais... mais elle l'a détruit quand même, quoi. Elle l'a tué quand même, quoi. What have I done? Forgive me. Ouais, elle a détruit aussi tout le travail en amont, il y a 25 ans, en ayant scellé le monstre et en ayant bien barricadé
On est barricadé le lieu, sauf que Shoulder, bah, il voulait ranimer le monstre, quoi, comme il y a 25 ans, quoi. La pauvre. Thomasina. Eh ben, un futur incertain. Ouais. Eh ben, ce n'est pas une bonne fin. Waouh. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on rencontre un monstre, mais qu'on arrive à s'en sortir. Je pensais vraiment qu'on allait réussir à s'en sortir. Et en fait, pas du tout, quoi. Dire le gobelin qui nous disait toujours qu'il pourra nous aider, qu'il pourra nous aider, qu'il pourra nous aider. En fait, ça fait longtemps qu'il pouvait plus nous aider, qu'il était sous l'emprise du malin aussi. En fait, on s'est fait balader du début à la fin. On s'est fait promener du début à la fin. Malheureusement. Elle a foncé le temps de baisser sans rien savoir, ouais, c'est ça. Elle voulait juste sauver son père et... Non, on n'a pas vu le gros méchant. Ils l'ont suggéré, mais on l'a pas vu, quoi. De toute façon, elle a dit qu'il était indescriptible, le méchant. Mais ouais, quoi, en fait, on s'est fait... Ouais, par contre, c'est décevant qu'on n'ait jamais vu le gros méchant. Bah non. Ils ont pas fait assez de pixel art pour... Juste une momie rose. Ouais, une lumière rose. Ouais, juste une lumière rose. Ouais, c'est trop facile le coup du indescriptible. Bah ouais, quoi, c'est peut-être mon... Bah, il voulait... Comment tu veux dessiner un dieu, quoi. C'est un peu comme Lovecraft, des fois, les mots suffisent à faire imaginer le pire, quoi. Mais pauvre Thomasina, quoi. Du jour où elle est arrivée à Bullet, quoi, elle était fichue, quoi. Elle était fichue. En fait, tous ceux qui lui disaient va-t'en, bah ouais, ne va pas réveiller le dieu démon, quoi. On a tout gagné, hein. On est en prison, on est en hôpital psychiatrique, on a tué notre père, on a libéré un démon. Il n'y avait plus de destinataire à la fin du jeu, ouais, c'est ça, quoi. Non, bah, sinon, l'histoire en soi, elle est bien, hein, je dirais. D'en arriver à cette conclusion, plutôt. Abraxas. Ouais. Je suis juste triste que, bon, bah, que notre héroïne, elle est la pire fin possible, quoi. Et effectivement, le seigneur Padins, enfin, le seigneur du coin construisait une chapelle pour le dieu démon, quoi. Et Leonard Shoulder, fallait pas lui faire confiance depuis le début. Quand il parlait de coïncidence. Déjà, il lui a pas dit depuis le début que c'était lui le troisième qui avait fait les fouilles il y a 25 ans. Donc rien que pour ça, c'est une crevure. Et il l'a mené tout droit, hein. Il l'a amené dans la gueule du loup, quoi. En fait, on est tombé dans la gueule du loup, quoi. Si je devais résumer, on s'est fait mener par le bout du nez tout du long et on est tombé dans la gueule du loup, quoi. Voilà. Il fallait notre sang. Pour enlever le saut que notre père avait fait contre le monstre. Et en plus libérer le monstre. Et en plus tuer le père. Par vengeance. Par vengeance du monstre, bien sûr. Waouh. Eh ben, c'est pas souvent qu'on fait des histoires comme ça. La dernière fois qu'on avait fait un jeu avec une fin mauvaise, entre guillemets, c'était
To Hell with the Ugly. Parce que le roman était aussi pessimiste sur la fin, quoi. Mais là, de faire un point and click avec une vraie mauvaise fin. Dire là, il n'y a pas d'histoire de mauvaise fin à bonne fin, là. Il n'y a qu'une fin. Elle est mauvaise. Point. Il y a pas à chercher, quoi. Il n'y a qu'une seule fin et elle est mauvaise. Abraxas. C'est pas un chanteur, Abraxas? Je connais pas. Peut-être. En tout cas, merci Cloak and Dagger et puis Jet Eye Games aussi pour avoir sorti ce jeu. Il valait le coup, quoi. Enfin, c'est vrai que la balance entre le temps passé à chercher le tumulus et le temps passé dans le tumulus, c'est vrai que le rapport, au final, on passe très peu de temps dans le tumulus. Mais ça suffit à tout révéler, quoi. Tout gentil au début, ouais, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est vrai que là, on a passé le plus clair de notre temps à l'extérieur du tumulus et le rapport de temps entre notre tentative pour le fouiller et puis la fouille en elle-même, c'est vrai que la fouille en une heure et demie, c'est plié, quoi. Non, tu confonds avec Georges Brassens, peut-être. Enfin voilà. Eh ben c'était une bonne histoire, c'était un bon point and click. Je regrette pas, quoi. Franchement, il était bien celui-là. Mais pauvre Thomasina, quoi. Moi j'y croyais aux gobelins, hein, jusqu'au bout qu'ils pouvaient nous aider. Et quand il a révélé que lui-même il avait le cerveau complètement bouffé par le monstre et que ça faisait bien longtemps qu'il était sous son ordre et qu'il pouvait rien y faire, c'est là que je me suis dit c'est foutu, quoi. Si même le gobelin il peut pas nous aider à sortir, à lutter contre le monstre et que lui-même il est foutu, on pouvait plus faire un peu. Sans rire, il existe chanteur, auteur, compositeur. Ah bah peut-être, hein. C'était pas son papa d'ailleurs. Tu parles à qui là? À Tranquille ou à moi? Je sais plus. Enfin bref. Bah écoutez, en tout cas, c'était une histoire assez intéressante. Ouais, j'ai bien aimé. Même si la fin est surprenante parce que c'est pas souvent que les jeux vidéo fassent sciemment. On dirait presque une fin à la Lovecraft quand même. Où le mal gagne et que les gens deviennent fous, quoi. Bah, le petit bonhomme qui se fait défoncer par le rayon violet à la fin. Bah c'était pas son papa. Non, c'était réellement un gobelin, quoi. C'était réellement un sexton. C'était réellement un gobelin, quoi, mais qui avait été emprisonné dans le tumulus il y a 25 ans. Il y a 25 ans, il avait été enfermé dans le tumulus. Et depuis, bah, le gobelin, il cohabitait avec le démon, avec Abraxas, quoi. Et c'est comme ça que lui, bah, il s'est fait bouffer le cerveau petit à petit, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était pas facile comme fin d'histoire, quoi. Une méchante bébête qui a fait peur à sa fifi. Bah ouais. Bah, en final, le père, il était pas si méchant, il était pas si mauvais que ça, quoi. C'est juste que quand il s'est rendu compte de ce qu'ils avaient découvert il y a 25 ans, bah, le père a voulu renfermer le monstre qui était à l'intérieur avec une incantation. Il a plus ou moins réussi parce qu'il a réussi à renvoyer le monstre, mais au prix de sa mobilité et du fait qu'il pouvait pas parler. Et nous, on a tout fichu en l'air. Ouais. Et nous, on a tout foutu en l'air et on a libéré le monstre.
Bon, bah, sur ces bonnes paroles, hein. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue à cette heure-ci? Bah oui, il y a Data, toujours. Il y a Data qui est là. Ouais, bah on va vous envoyer chez Data. Hop. Bon, bah voilà les gens. C'était ce Excavation Hobbs Barrow, qui était vraiment bien. Ça me réconcilie avec Wadjet AM Games. Comme ça, j'aurais hâte de faire Techno Babylon et Shardlight plus tard. Mais là, on va aller chez Data. Qu'est-ce que j'ai chaud. Je transpire à chaudes gouttes là, vous pouvez pas savoir. J'ai trop chaud. Il fait lourd chez moi, il n'y a pas d'air. Enfin bref, bah de rien, tranquille quoi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis rendez-vous chez Data là. Voilà pour la suite. Allez, ciao tout le monde. À bientôt pour un nouveau jeu. Je sais pas quand. Peut-être demain, peut-être un autre jour. On verra. Ciao ciao.